Hello everyone, Ulegadi madam here, and today's topic is health and health indicators. Yes, my dear students, so we discussed about health. So it is the very important social infrastructure. So it is a state of complete physical, mental and social well-being according to WHO. So as we all know that health is wealth. The next question arises, how health is measured? In terms of what? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೆಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಯಾವುವು? What are those important measures or indicators? There are 5 health indicators: maternal mortality rate, infant mortality rates, life expectancy rate, nutritional level, and communicable and non-communicable diseases. So what these all are? So let us go through these all things. Maternal mortality rate. What do you mean by maternal mortality rate? Maternal mortality rate, it is nothing but the number of maternal deaths in a given period per population of a woman who are of reproductive age. So how it is calculated? Maternal deaths divided by women reproductive age. So maternal mortality rate, it is nothing but number of death of women at the time of delivery. At the time of delivery per 1000. We are going to calculate maternal mortality rate not for 100 but for 1000. ಈ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ. ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದೊಂದನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮಾತೃಮರಣ ದರ. ಈ ಮಾತೃಮರಣ ದರ ಎಂದರೇನು? 1,000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ? 100ಕ್ಕಲ್ಲ, 1,000ಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಮರಣ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಲೋ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಮಂಗ್ ವುಮೆನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ responsible for maternal mortality? The major direct causes of maternal mortality are abortion, prolonged labor, obstructed labor, while the major and the indirect causes of death are malaria and anemia. These all things are quite common. And we all know that community education, that is very important. We have to give that is basic knowledge about health to one and all. So unfortunately, these all things are lagging behind in our country. And because of these all things, because of their ill health, because of their diseases, and because of their lack of physical fitness, the maternal mortality rate is bit high in India comparing to other countries of the world. ಈ ಮಾತೃಮರಣದ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿರಬಹುದು, ಗರ್ಭಪಾತ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರವಾಹ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ
ಆದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಂದ್ರೆ, ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 100% ಟ್ರೂ. Then come to the next one. What is the next point? The next point is infant mortality rate. Infant mortality rate. Yes, Shishu Marana Dara. And this is also quite high in our country comparing to other countries of the world. Infant mortality rate. No doubt, my dear students. What do you mean by infant mortality rate? Number of deaths per 1,000 live births of children under 1 year of age. So the rate for a given reason is the number of children dying under 1 year of age, that is divided by the number of live births during the year multiplied by 1,000. So what is the exact meaning of infant mortality rate? Number of death of children before the celebration of first birthday per 1,000. And this is also quite high in our country. ಶಿಶು ಮರಣ ದರ 1,000ಕ್ಕೆ ಶಿಶುಗಳ ಸಾಯುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಶಿಶುಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, what are the causes? Birth defects, preterm birth and low birth weight, maternal pregnancy complications, sudden infant death syndrome, and injuries or suffocation, etc., etc. Yes, no doubt, these are the major reasons for infant mortality rate. Why these all? The big question arises again. So health education or the knowledge, or we have to give correct and time to time guidelines or whatever it may be to the pregnant woman. Birth defects are quite common in our country. Preterm birth is very high. Low birth weight because of malnutrition of that pregnant woman, and pregnancy complications are quite common, and injuries at the time of delivery. These are the major reasons. ಯಾಕೆ ಶಿಶು ಮರಣ ದರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಜನನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಹಲವಾರು ಅವಘಡಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಶಿಶು ಮರಣ ದರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then come to the third point, that is life expectancy. Men 68.5 years and women 64.2 years. Now it is reverse. The life expectancy of women is more according to 2021, and the life expectancy of man is less. What do you mean by life expectancy? The number of years a person can expect to live, an average age that members of a particular population group will be when they die. As on average, the number of years a common man will live. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಜೀವನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yes, it is low in our country. It is high in our country. Why? So take for example, the life expectancy for women is little bit more than comparing to the men. 69 for women and 66 for men. The major causes are malaria, respiratory infections, diarrhea, etc., etc., HIV, AIDS. Not only the young age group but also adult age group
ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು HIV ಇರ್ಬೋದು, ಏಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೃದಯಾಘಾತ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲೇರಿಯಾ, ಕಾಲರಾ, ಟ್ಯುಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2021? 69 years and 4 months. 2021 ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ 69 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಎವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಈಸ್ 72.81 and ours is 69 years and 4 months. 69 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳುಗಳು 2021ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ. Yes, my dear students, life expectancy is the very important aspect, no doubt. Then come to the next very interesting thing, nutritional level. What is that nutritional level? It has been defined as an individual health condition that is influenced by the intake and utilization of nutrients. That means whatever we eat. ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಮಟ್ಟವೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ. Yes, India is home to the highest number of undernourished people in the world, a title China used to hold until years 2000. India is home to the highest number of undernourished people in the world. Yes, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, 14% of India's population is undernourished according to the Food Security and Nutrition in the World 2020 report. Out of 100, 14% of population of our country is undernourished. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು 100 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 14% ಜನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ 189.2 million people are undernourished in India. 34.7% of children aged under 5 in India are stunted. It is very sad to inform you all that near about 35% of that is children of our nation are undernourished. Very, very sad it is. 35% ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶತೆ, ಕುಪೋಷಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಖೇದವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸಿ ದ ಪಿಕ್, ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಎ ವೀಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟುಡೇ will make weak nation tomorrow, no doubt, and it is 100% true. If today's child is weak, then tomorrow's nation will definitely weak. 52 million children malnourished. 45% of all under 5 deaths are attributed to undernutrition. Malnutrition affects every third individual. Home of 2/5 of world's stunted children. Very sad, very, very sad. So malnutrition affects every third individual. See how its impact powerful it is. Yes, my dear students. So what are the causes? Why malnutrition is there? ಅಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶತೆ ಏಕೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ illiteracy, weak public distribution system in India, poor implementation of child development scheme,
poor sanitation practices in rural areas, 100%. These are the major causes of malnutrition in India. Poverty is the major reason. Healthcare infrastructures are there, but they are not provided properly, and awareness among healthcare facilities are not. Then public distribution system is weak because of inefficient administration. Child development schemes are there, but not properly implemented. And sanitation practices in our rural India is very, very poor. ಬಡತನ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ, ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸಿ ದ ಪಿಕ್. ಸೊ malnutrition is quite common in our country. So we have to eat or to provide good food. So nutritional food to one and all, to each and every child of our nation, no doubt. Then the last point about diseases. So spreadable and non-spreadable. So these are the diseases easily spread from one person to another person. They are called as catching diseases. So because of germs and pathogens, so viruses, bacteria, parasitic worms and fungi, these all are the reasons for spreadable diseases. Cholera, malaria, quite common, and virus like corona, then black fungus, white fungus, quite common. Yes, my dear students, go through these all things. 2019 COVID, CRE, Ebola, so flu, hepatitis A and B, these are the best example of spreadable. Yes, viruses, they easily spread from one body to another body. And non-spreadable are, these are caused how people live, their conditions, with what type of environment, their life, their standard of living, etc. The best example, breathing issue, heart problem, stomach trouble, diabetes, backache. These are also quite common in our country. And these all things are the indicators of health. If infant mortality rate is less, it means good health is there. If maternal mortality rate is less, it means good health is there. If life expectancy is more, it means good health is there. If nutritional level is there, good health is there. If the diseases are less, it means good health is there. So come to the conclusion, health is wealth, important asset of our life. Remember, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ವೈರಸ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಹರಡತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಲರಾ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಡಯೇರಿಯಾ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಂತಹ ಕೊರೋನಾ, ಕೋವಿಡ್-19 ಒಂದನೆಯ, ಎರಡನೆಯ, ಆಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಬಿಳಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಾದಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು for patience listening. Stay home, stay safe and happy.